Hello again. Welcome to class number 79. All right, let's finish. Terminemos aquí morita. Let's finish aquí morita. Remember, how old is he? He's 39. Where does he live? Where does he live? He lives in Osaka. Where's Osaka? It's south of Tokyo. Is it a big city or a small city? It's a big city. Is it an industrial city? Yes, it is. Does Aki work in Mitsubishi? No, he doesn't. What company does he work in? He works in Honda. Does he work in the motorcycle division or the car division? He works in the car division. Is he an engineer? Yes, he is. Yes, he is. Does he work in an engineering job? Yes and no. No, he doesn't. Well, what does he do? ¿Cómo? What does he do? ¿Cómo que what does he? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace en Honda? Yes, what does he do? Well, he's the manager of quality analysis. Yes. Does he work in Honda? Yes, he does. But he also works with the Honda suppliers. Usa la palabra Honda, la marca de coches y motos, donde trabaja aquí. Lo acabo de usar como un adjetivo. Proveedores Honda. O sea, proveedores de Honda. Se puede decir las dos cosas. Él trabaja con los proveedores de Honda, de la Honda. He works with Honda's, apóstrofe, suppliers, my suppliers, Marta's suppliers, Honda's suppliers. O puedo convertirlo en un adjetivo. He works with the Honda suppliers. Los proveedores Honda. Como si pertenecieran a Honda, pero no. So he works with Honda suppliers. Does he spend a lot of time in the supplier? Yes, he does. Yes, he does. Does he have a quality manual? Does he have what? Does he have, aquí, does he have a quality manual? Manual. 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 Menu. New. Como nuevo. Menu. Yes, he has, well, Honda has, hecho Honda, con hablo español. Honda has a quality manual. And Aki uses, use es usar, utilizar, use, tercera persona, uses, añado una sílaba. And Aki uses the quality manual. Does Aki work a lot? Yes, he does. How many hours a day does he work? He works 14 hours a day. He's crazy. Well, yes. He works very hard. He works very hard, very hard, because he wants to move up. To move down? No. To move, moverse, subir. He wants to move up in the organization. Is he married? Yes, he is. Is his wife Japanese? Yes, she is. Does she work? No, she doesn't. Does she want to work? No, she doesn't. Is she a housewife? Yes, she is. Is she a mother? Yes, she is. Well, how many children does Aki have? He has 2 children. Are they grown? Grown. Crecidos, o sea, ya mayores. No, they're not. They're young. Primary school. Oh. Is Aki intelligent? Yes, he is. He's very intelligent. Is he a good worker? Yes, he is. He's a good worker. And does his wife, Aki's wife, 14 hours a day. Well, does Aki work on Saturday? Yes, he does. Really? How many hours does he work? Does he work? Ahora lo voy a decir como un nativo. How many hours does he work? Does he? No lo digas así tú. Bueno, si tienes un altísimo nivel de inglés, sí lo puedes intentar. Does he? Aspírame el H, pero yo no. Los nativos no. Does he? Does he? Y lo digo para tu audición, porque si te enfrentas con angloparlantes nativos, pues van a hablar así. Vamos a hablar así. How many hours does he work? Does he work on Saturdays? He works 5 or 6 hours a day every Saturday. My God. So his wife never sees her husband. No. Does she complain? Excuse me?
Does she complain? Complain? How do you say complain in Spanish? ¿Cómo se dice complain en español? How do you say? En español se dice como se dice, voz pasiva. En inglés se dice como dices. How do you? Ahora bien, eso se llama en inglés el you impersonal. No me refiero a ti, pero sí digo, ¿cómo dices tú complain en español? Pero no me refiero a ti, me refiero en general. Entonces, esto se usa a diario 1000 veces. El you impersonal. Por ejemplo, la expresión en español. No se sabe, o nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Va a caer el cielo la mañana? Bueno, probablemente no, pero nunca se sabe. You never know. Nunca sabes. Se lo he personalizado. Pero es el you, repito, impersonal. You never know. You never know. You. How do you say? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice lápiz en inglés? How do you say lápiz in English? Pencil. How do you say techo in English? How do you say techo in English? Ceiling. How do you say? Dedos in English. Fingers, si son de la mano. Toes, the feet. How do you say? Conozco Madrid como la palma de la mano. How do you say? I know Madrid like the back of my hand. The palm, no. En inglés, al revés. Es el dorso. Conozco Madrid como el dorso de la mano. I know Madrid like the back of my hand. So how do you say? How do you say? All right. Aki's wife complains. Does she complain? But how do you say complain in Spanish? In Spanish, complain is quejarse. Que si la mujer, la esposa se queja, porque nunca está en casa. Does Aki's wife complain about the work, Aki's work? No, she doesn't. Why not? ¿Cómo? Why doesn't she? Why doesn't? La contracción. Esto se llama una pregunta negativa. ¿Por qué no se queja? Entró por la idea negativa. ¿Por qué no se queja? En este caso se hace la contracción does not, doesn't, y la contracción es obligatoria, incluso por escrito. Why doesn't she? Ella, nuestra amiga, la esposa de Aki. Why doesn't she complain? She doesn't complain because Aki has a very good salary, good money to buy clothes, a private school for the children. Very, very good. And she likes to go shopping. Yes, she likes to go shopping. And she likes to take care of the children. And she needs money for shopping and to take care of the children well. Yeah? Okay, that's Aki Morita. Are you ready? Estamos en la unidad 10, página 105.29. La unidad 10 es súper densa, por un motivo. Porque quiero presentar y hasta estrujar lo que es el presente simple. Lo que yo suelo denominar presente habitual. Cosas habituales. Trabaja 14 horas al día, 5 horas los sábados. Va a casa muy tarde. Sus hijos asisten a un colegio privado. Yeah, his children go to or attend a private school. Aki works a lot of hours. Son general actions or activities. All right. Are you ready? La rusa. Cambiaremos aquí también, ¿eh? Natasha Zerakovich. ¿Dónde está la chica? Natasha Zerakovich, ¿dónde estás, Natasha? I've lost Natasha. Se me ha extraviado la chica. Here we are. Yo también tengo fotos, no solo aquí, ¿eh? Yeah. No estás viendo doble, ¿eh? It's Natasha Zerakovich. She's Russian. Are you ready? Natasha Zerakovich is 28 years old. She lives with her mother and brother in a small apartment near Gorky Park in Moscow. Moscow. She's a chemist. Química. She's a chemist and works in the Russian State Laboratory.
¿Dónde? She works, what? She's a chemist and works. No repito she, aunque puedes, eh? She's a chemist and works in the Russian State Laboratory. Laboratory. Sí. Laboratorio, hombre. Laboratory. My British friends say, aquí sí la pronunciación es muy diferente en inglés británico y americano. Laboratory. 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 Ahora bien, los dos decimos lab, L-A-B. Y solemos decir lab más de laboratory. Pero aquí voy a decir, I'm American. All right. Sin embargo, en este libro, que aquí recomiendo que compres, estos episodios, que va a haber bastantes por aquí, están grabados en voz inglesa y voz americana. Y cuando compres libros, creo que también recibirás unas coordenadas para descargar los audios en británico y en americano, para cada personaje. Y luego sus aventuras, porque tienen unas vidas curiosas. All right. So, Natasha Derikovich is 28 years old. She lives with her mother and brother. Yes, murió su padre hace años. In a small apartment near Gorky Park in Moscow. She's a chemist and works in the Russian State Laboratory that analyzes and gives approval to pharmaceutical drugs that Russian laboratories produce or that foreign companies want to sell in Russia. Why? Vaya frase más larga que sí. Bueno, she's a chemist. Okay, es química. She doesn't look like a chemist. What do you think? Do you think she looks like a chemist? Yeah, well, she's very intelligent, and very hardworking, and she's a chemist. And she works in the Russian State Laboratory. Entonces es funcionaria. El laboratorio estatal, como aquí en salud, que da la autorización a los fármacos y medicamentos que se distribuyen y venden. Okay? She is a chemist and works in the Russian State Laboratory that analiza, pero es tercera persona, por eso añade un S. Analyzes, the verb to analyze. I analyze, you analyze, Marta analyzes, Natasha analyzes. The Russian laboratory, tercera persona también, analyzes pharmaceutical products, pharmaceutical drugs that otros laboratorios, that Russian privados, other Russian laboratories produce, or that foreign companies, empresas extranjeras, foráneas, foreign companies want to sell in Russia. Entran también fármacos de fuera, producidos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, etc., o en España. They want to sell. But first, Natasha's state laboratory needs to give approval. Give approval. Dar la aprobación. En inglés decimos dar aprobación, sin la. To give approval. So, she works in the Russian State Laboratory that analyzes and gives approval to pharmaceutical drugs. Drogas. Vamos, drugs en inglés, drugs, pongamos en plural, drogas. Uno dice drogas en español, uno piensa en drogas ilícitas, pero en inglés no. Son las dos cosas. Drugs. Fuera de contexto, drugs, uno tiende a pensar en lo ilícito. Pero si dices the federal drugs, to buy drugs, se entiende son fármacos. De hecho, el INSALUD de Estados Unidos se llama the Food and Drug Administration, la administración de alimentos y drogas. Pero son drogas lícitas, legítimas. Son fármacos y medicamentos. Drugs.
So she's a chemist and works in the Russian state laboratory that analyzes and gives approval to pharmaceutical drugs that Russian laboratories produce or that foreign companies want to import or to sell in Russia. Foreign, extranjero, foráneo, foreign. Hay una G muda al final, casi. Penúltima letra es una G, olvídate de la G al hablar. Foreign, como foráneo, foreign. All right. She likes her job. Menos mal. She likes her job because she has a good salary. Yes, she has a good salary. And the laboratory is not far from her house. Qué chollo. She goes to work, pero no puede ir andando. It's too far. She can't walk. It's too far. She goes to work every morning on the subway. She goes to work every morning on the underground. Yes. The laboratory is only 3 subway stops away. Aquí uso las paradas como distancia. Está a 3 paradas de distancia. The laboratory is only 3 subway stops away. Only 3 metro stops. ¿Se puede decir metro? Se entiende en inglés. Es una palabra internacional. Metro. It's only 3 underground stops away from her house. And she usually reads novels in English while she goes to work. Strange. So, she's in the subway and she's reading a novel. Una novela. Yeah, she reads novels in English. In English? Why? Why does she read novels in English? Bueno, ahora lo dice. Okay. She usually reads novels in English while she goes to work. Mientras va al trabajo. While. Los americanos y yo sobre todo aspiro un poco la WH. While. Podría apagar una vela con while. Y se me apaga la vela. While. Los británicos creen que dicen while. Y no sale aire. While. Como si no hubiera una H ahí. So, pero da igual. Lo que más fácil te resulte. All right. She usually reads novelas, in English while she goes to work. Estamos con la tercera persona. She usually reads novels while she goes to work. Tienes que poner la S al final de las palabras, bien como plural, novelas. Y si no, si lo dejas en singular, suena muy feo en inglés, pero muy feo. Como el otro día te decía que en español si dejas la S al final del plural casi no pasa nada. Ella lee varias novelas. Ok. Pues no, en inglés, lo siento, no sale bien. ¿Cuántas veces te he dicho? O sea, deja esa palabra en singular. Como si dice, ¿cuántas veces has mencionado estos lápices? Entonces, he dejado en singular 2 palabras, veces y lápices. Y los he dejado en singular. ¿Cuántas veces he hecho referencia a estos lápices? Claro, choca. Y eso es como suena en inglés cuando no pones novels. Si no oigo la S. She reads English novel. Oh, novels. Y los profesores insistimos, novels. Porque suena. Los lápices, las veces que te he dicho que limpies los lápices. Ok. Suena mal, la que sí, no, Marta. Ok. Please, put the S. Say the S. Ponerlo, sí, pero decirlo también. Say the S at the end of plural words. Please. I remember, recuerdo mi segundo año enseñando inglés hace unos siglos. Y tenía un grupo de ingenieros, brutotes un poco, pero bueno, inteligentes, ingenieros de metodología. Y tenían esta manía con la S. Entonces, un duro, o sea, eran pesetas. Un duro, o sea, 5 pesetas por cada S que no oigo. Y al final del curso, con el dinero reunido,
Fuimos a cenar los 4 alumnos y yo. Las veces, las vez, que no dijeron las S's. All right. So remember, novels. Okay. Yes, ¿dónde estamos con nuestra amiga? Okay, she likes her job. No, eso lo he dicho. Okay. The laboratory is only 3 subway stops away from her house. And she usually reads novels in English mientras she goes to work. She wants, con ese, she wants to improve, mejorar. She wants, como tú, con tu inglés. She wants to improve her English because she has a cousin who lives in Scotland. Scotland. Cousin, un primo. André se llama, creo. She has a cousin who lives in Scotland. Her cousin invites Natasha to visit him in Scotland every year. Bueno, to him. Her cousin invites him to visit her. Yo creo que hay una rata aquí. A ver si está. Let's see. There's a mistake, eh? Let's see. Her cousin invites Natasha to visit him. Marta. We found. Hay una rata aquí. All right. En esta frase, si tienes el libro, a ver si lo pillas antes que yo. Her cousin, su primo, invita a Natasha, a ella, a visitarle a él, a visitarlo. Him, no her. A ver si lo dice. Her cousin invites Natasha to visit him. Ahí está. Oh, estamos pillando cosas, ¿eh? Yeah, sorry. Her cousin invites Natasha to visit him in Scotland every year. But Natasha doesn't have enough money. She doesn't have enough money. Necesito 15 lápices. A ver cuántos hay aquí. 10. Marta, I don't have enough pencils. Necesito 15 para demostrar lo que quiero demostrar. I don't have enough pencils. And Natasha doesn't have enough money. Yeah. She doesn't have enough dough. Dough is pasta. También es pasta de cocina. She doesn't have enough money. No, perdona, dough es masa. Claro, aquí se dice no tengo pasta. O sea, dinero, no solo espagueti, pasta. Pero en inglés se dice no tengo masa. En Latinoamérica no tengo plata. All right. I don't have enough plata. I don't have enough pasta. I don't have enough dough. Masa. El secreto está en la masa. All right. But Natasha doesn't have enough money to go to Scotland. She wants to go next year. She wants to go. She wants to go next year. But she's not sure yet. She's not sure yet. Every day, Natasha starts work at the laboratory at 7:30 in the morning. Wow. Madruga, ¿eh? Pero al que madruga, ¿cómo era? Dios le ayuda. See, every day, I start work at 7:32. Natasha and I have something in common. She starts every day at 7:30, and I start every day at 7:30. ¿Eh? A ver si Dios nos ayuda un poco. All right, in the morning. She prefers to begin. To begin o to start. Ambos son iguales. Menos con arrancar un coche. Eso es to start. Pero si no, begin, comenzar, empezar, iniciar. To initiate. Lo mismo. She prefers to begin early. Pronto. Se dice pronto en inglés, en español muchas veces, o temprano. Prefiere empezar temprano. En inglés decimos temprano, early. Soon, S-O-O-N, soon, significa pronto. Pero solo en sentido de dentro de poco tiempo. Pronto llegaremos a la unidad 11. Soon. Pero ayer llegué pronto, early, siempre, nunca soon, ¿ok? So,
She prefers to begin early. Early, pronunciación early, no early. She prefers to begin early. Los británicos dirían early, early, because there are fewer people. Menos gente, menos personas, es plural. Por eso digo fewer, less. There are fewer people in the subway at that time. She works continuously in the laboratory, until 12 o'clock, when she goes home to have lunch with her mother. She gets back to the lab at 1:30 and continues until 4:30. Sometimes, cerrando la boca con ambos semes, sometimes, ¿qué es lo que hace sometimes? Well, maybe tomorrow or the next class, I'll tell you what she does sometimes. Take care.